ക്ലാസ് പിടിക്കാൻ പറയാത്ത പോലെ എല്ലാവർക്കും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. ചിതറി കിടക്കുകയാണ്. വല്ലപ്പോഴും ചിതറി കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ പിള്ളേർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കയറ്റി പിന്നെ പാസ്സൊക്കെ എടുക്കണം. ഫാസ്റ്റാಗಿ മാക്സിമം പ്രോസസ്സൊക്കെ രണ്ട് പാനലിൽ കൊടുക്കും. ലൈസൻസ് വിടണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആർക്കും വിടും. കാരണം ഒരു ടീച്ചർ UK എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ദേഹം തന്നെ 1 മണിക്കൂർ പക്ഷെ ഗൈഡ് എക്സാം ആണ്. അതിന് വേറെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. ഗൈഡ് ഒരു എക്സാം ആണ്. 2 എക്സാമിലേ ഉള്ളൂ. 3 എക്സാം നമ്മൾ ചിത്ര എക്സാം എക്സാം അതിന് പാനലിൽ 2 പേരെ കൊടുക്കണമെന്ന്. അത് വാല്യൂഷൻ കൊണ്ടൊന്ന് വീശിപ്പിക്കുന്നത് പാനൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്തവരെയും നോക്കി തരുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റാണ്. വൈവയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അവർ പോയാൽ ഒരുപാട് UK, യൂറോപ്പ്, ജർമ്മനി, US കഴിഞ്ഞ സയൻസിൽ US ഉണ്ട്. ബയോടെക്നോളജി സെൻട്രൽസ് ഉണ്ട്. US ബയോക്ലിനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായി ഓൺലൈൻ കറക്ഷൻ അതേപോലെ നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് വിജിറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവാം. പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് A very good morning to all of you. The weather seems to be on our side today, just as pleasant as it should be. So we've gathered here for the book launch of Affective Feminisms in Digital India, Internet Rebels, by the much celebrated academician and author, Professor Meena T. Pillai. It's a great privilege to be amidst so many eminent scholars, teachers, and young students. We could not have asked for a better gathering. Let me extend a very warm welcome to all the luminaries on and off the dais,
and also to all of you who have made it to this event. Your presence matters a lot to us. Thank you so much for coming. Without much delay, let's get on with the event that we've all been waiting for. To offer the welcome address, I invite Professor Meenati Pillai. Thank you, Bhavya. Good morning to everybody. Honorable Minister for Higher Education and Social Justice, Dr. R. Bindu, or Bindu teacher, as many of us call her. The Honorable Vice Chancellor of the Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Professor M.V. Narayanan, or our own Narayanan Marsh. He's our alumnus. Most respected R. Parvati Devi, former PSC member and a renowned feminist media activist, but to me and to many other women in this room, our dear Parvati Chichi. Respected members of the syndicate, Dr. Naseem had to leave a little early, Advocate K.H. Babujan sir, my beloved colleague, Dr. P.P. Ajay Kumar, former Pro-Vice Chancellor and currently the Director of HRDC, and our Senior Professor, my own teacher, Dr. Jamila Begum, Mini Sugumar, a gathering. We also have a live streaming outside because this hall is too small, I think, for all my students, well-wishers, colleagues who came to lend me their support. A warm welcome to each and every one of you. I'm proud and honored to be standing here today morning to welcome you. I'm also extremely privileged that a humble dream of mine to record the gendered dimensions of this digital revolution in India came out in print and has received so much support from all of you. Initially, what set me thinking on this book was a very contentious debates around feminisms in Kerala. It was as though only some people owned the term feminism or feminist. Aren't we all, each and every one of us in this hall, all of us women, indulging in little acts of rebellion, of intimate mutinies? This was a question that I often asked myself. This book that we are about to launch today, even as I welcome you, I would like to give you a very, very brief introduction as to how I came to write about it. So this book was born on the forenoon of an IFFK open forum in 2017. Many prominent women actors and directors were there in this open forum, and I was the moderator. I began the forum with a very simple question. How fair has Malayalam cinema been to its women? And you know what that would have opened up? It opened up a Pandora's box, and there were floodgates of opinions, debates, discussions. But the actor Parvati Thiruvoth, she came out vehemently and talked about the misogynist portals of Malayalam cinema, and particularly about a film that had just been released. I think you know the movie Kasaba. So it had just been released, and she talked about this particular movie in a very, she was very critical about the movie and the entire superstardom and the structures around it. We had a wonderful time as women during the open forum, but by evening, Facebook and Twitter were abuzz with the new word, femininity. We were all labeled feminities, a slur, as you all know, with a vernacular touch. And it also shows this particular word, you know what two words come into the formation of the word femininity. I don't have to talk about that. So it actually very explicitly portrayed the foundations of Malayali patriarchies. But for me as an academic,
2017 was also an important year because many of us women happily, gaily, proudly, and subversively owned the word femininity. We were proud to say that we were feminities. What was originally intended as a vernacular slur had become a political position, which we assumed, I think, with elan. This book is about such moments, and I'm sure that Parvati Chichi is going to talk about them. Women, young and old, students, homemakers, working class women are dissenting, I think, all around us. In the new millennium in India, so many voices of dissent, driven to mobilize and to protest due to increasing social and economic precarity, caste, class, gender, sexuality, all kinds of violences inflicted upon their lives. But what is interesting is that the new digital turn has given them a forum. They create their own media, which circulate alongside mainstream media. Their comments, their likes, their shares, they organize themselves in complex and non-centralized network communication flows that counter the hegemony of corporate media. They celebrate the sensual freedom from labels, from nomenclatures that are restricting or ideologically limiting. They are inventing, I think, all of us in this room, millions of women all around us are inventing new tools that dismantle the master's house. So I think this digital turn, which is what the book is talking about, has helped many of us find small spaces, small communities of like-minded people whose voices, I think, were never ever heard before. We have begun hearing these little voices, these small voices, never heard of in popular culture, never heard of in mainstream media. Intimate Rebels is about this moment, a moment when many women express their politically personal, poignant dissent on the digital. Maybe I'll just give you one example. This is from the conclusion of the book that I have written. On 10th January 2022, an intimate rebellion came full circle. Millions of women who possibly straddled several strands of feminism, some were liberal feminists, some were radical feminists, some were academic feminists, some were armchair feminists, eco-feminists, social feminists, spiritual feminists, non-feminists, people who did not even claim the label feminist. All of them came together on the digital. Many of them had nothing in common, no perceived necessity for consensus. Yet they all came together and stood in solidarity with an actor, the survivor of a sexual attack, of a sexual assault, as she broke her silence on Instagram. Her post alone, her Instagram post alone, had 5,75,757 likes and millions of shares, and each share had, so look at the amount of dissent that was being generated, as also the solidarity that was being generated. So the survivor's post bears testimony to the power and resilience of the current moment in feminisms in India. I think earlier feminist mobilizations, both Bindu teacher and Parvati Chichi would speak about that. They were larger organized protests, but now the nature has changed. These are not organized protests. They don't have one single banner or a single banner, but women come together, women and men and transgender people all come together with a willingness to keep their collective eclectic as also fussy. That's what I think. So I think this kind of a dynamic, decentralized, emergent conversation made publicly visible to everybody. It's not to be hidden away in private groups. So this persistence of women is what I wanted to write about in the book, and that is what I have done. So a kind of an asynchronous, consensus, as also dissent. Women are also quarreling about positions. So there is also dissent, debate, and critique.
So these are the many feminisms, the affective feminisms that I'm talking about in the digital turn. And I think Intimate Rebels is as much about the agency that has been wrested by ordinary women in digital India to disrupt the unjust operations of non-egalitarian, undemocratic forms of contact and exchange. This is about hashtag #MeToo. It is about anti-rape narratives. It is about Arpo Artavam. It is about Pink Chaddi. It is about women's walls. It is about the fish fry debate, remember that, and a host of other performative dissent. I think for me, this is a memorable day of my life because, as I said earlier, it's a dream coming true. But more than that, it's not my lone dream. I think it's the Institute of English that dreamt alongside me. It is a syndicate that dreamt alongside me. It is an entire network of my friends and well-wishers who forged their solidarity and dreamt along with me. It's our collective dream. The Institute of English is celebrating its 60th anniversary, a mighty legacy with the likes of Professor K.I. Papanikar and Professor Jamila Begum. My book comes at this opportune moment, and I'm immensely delighted that the people that I hold closest to my heart, these are all people who are very close to me, the people who are closest to my heart in the academic world of Kerala, are here to partake in our joy and pride. On this occasion, first and foremost, I would like to welcome Dr. R. Bindu, the Honorable Minister for Higher Education and Social Justice, someone who deeply inspires me with her political positions as a woman. I had worked very briefly with her as a member of the State Curriculum Committee, and oftentimes, I must tell this to my students, I was in awe. Not in awe of her position as a minister, but in awe of her rigorously critical and ethical stand when it comes to matters relating to structuring the state's investments in public education. Particularly, I think what impressed me most was teachers' staunch belief in the public university, which I think all of us uphold. So because of that and the number of other positions that she has taken, I think she's not only going to launch the book, but she's also going to launch Intimate Rebellions, hopefully in amongst many women in Kerala. A warm welcome to you, dear teacher and minister, for your kind presence here. I do not know how to welcome Professor M.V. Narayanan. He, I think, studied here. He must have sat in the seminar hall and done his work and listened to classes. Students are all there. Hopefully you'll be inspired to become vice chancellors, which I'm not so sure is something to be desired in these difficult days. I don't know whether I should welcome him, for he's one of us. In moments of my deepest academic crisis, this is where I think the academia should form a community. There are differences. I think in all moments of my deepest academic crisis, I have reached out to him time and again at all possible odd times. Sometimes I was a little frightened his wife would yell at me, but at all possible times, odd times in the night, and he has always responded with empathy and a deep sense of ethics. There is nothing I have done in the last 1 decade of which Marsh has not been a part, maybe even a co-conspirator. He's putting on a very stoic expression, but I know I'll get what I'll get for this. I welcome you, Marshe, only as one can welcome someone who is integral to one's own academic grain. Welcome. I welcome Parvati Chechi, again someone beloved of me. Her accomplishments and credentials, of course, go much beyond what I can describe here. But to me, she is the essence of a feminist activist, relentless in her positions, deeply empathetic in her bondings, at the same time full of fun and mirth in her companionship, which I immensely value. I owe her
many moments of deep insight into many contemporary debates. And I'm most delighted that she will be introducing my book. And I'm sure that she's going to say many wicked things about the book, but I anticipate that and I'm prepared to. Most welcome. Oftentimes, as many of you would have noticed, Sir commented, my divinity teacher's husband, Sir commented on that. Oftentimes, my academic seminars and functions are strictly academic. My students also know that. Most often, I do not invite syndicate members or people from, governance and policy making, all that. But this time was an exception, and that has a reason. I think in the entire history of the University of Kerala, no other syndicate has worked so tirelessly for the betterment of the university than the current one. I think you can see, if you go to Karyavattam campus, you can see the change there. You're beginning to see change here also. I think many years ago, I want to narrate this incident so that you understand the significance of the syndicate. Many years ago, I was at the Sanskrit University, and I got a Commonwealth Fellowship to study in UK at the University of Sussex. The syndicate denied me permission, saying that they had never heard of the Commonwealth, and why should a faculty go to UK to do research? I still remember, had it not been for Professor K.N. Panikkar, I would not have been able to go. He stood up in the syndicate and said that he would step down. That is what a syndicate member told me later. If my faculty is unable to go on a prestigious fellowship, there's no purpose in me being a vice chancellor. So that was the way he got me to Sussex, the University of Sussex. But come 2019, there was a change in the University of Kerala. Because I remember writing the Fulbright proposal. I remember getting the award letter. After that, I didn't do anything. I didn't have to wait in the corridors of power. My leave, I don't know what leave I was going to take, but the syndicate decided that sabbatical would be a good alternative. And when nobody else in Kerala, because in most colleges we don't have sabbatical, but they decided that this was probably a loophole with which they could send me off. So everything was taken care of by them. And for that kind of, an attempt where the research and academia and academics work alongside the syndicate and the policy makers, I think it's an exemplary moment in the history of higher education in Kerala. And it is because of that Professor Advocate Babujan sir is here. I don't know how to thank you, sir. Probably this welcome is becoming a vote of thanks. But it was an amazing team that we have had. And as a representative of them, I welcome you to our midst. I welcome Professor P.P. Ajay-Kumar, former Pro-Vice Chancellor, who also worked tirelessly for our NAC A++. This is all the result of that. But he's also the director of the HRDC currently, but he's the senior most professor at the Institute of English. A warm welcome to you, sir. I also welcome the teacher who crafted many of us. In one sense, Professor Narayanan, me, Ajay Kumar sir, Shruti, Liji, Kalyani is here. All of us went through the same hands. And here it is, Professor Jamila Begum. A huge applause to the former head of the Thank you, teacher, and welcome to our midst. My friends and colleagues from other departments, from Russian, German, Siddiq is here, many others, Lakshmi is here, CB from physics, so many other departments we know. I can see faces all around from Karyavattam. Thank you, and a warm welcome to each and every one of you. There are artists. Uniyar came in the morning. He lent his solidarity. Rajashri is here, Rajashri Warrior. Thank you, and a warm welcome to you. Two friends with whom I have quarreled on and off. I wouldn't speak to them because of some of the political positions and criticisms I had of their work for some time. But then, every time I tried to quarrel with them, they would come back and hug me. And they are here, Dr. P.K. Rajshekharan and Dr. Radhika Sinayar. I just cannot quarrel with them, friends, because they make it a point to love me all the more. Thank you for being here and welcome.
I still remember the modernity seminar we had with Dr. P.K. Rajashekharan here. People were hanging from the fans. There was no space. That was a kind of a crowd pull. That's a kind of a crowd puller he is. So welcome, Rajashekharan and Radhika, and all others, all of you who have come here from the other colleges, neighboring departments, but most importantly, my colleagues. Dr. Lal is here, Vishnu, and some of my colleagues are in Goa. Lakshmi Priya is in Goa, ma'am. So some of them are not here, so we are missing them, but nevertheless, all my colleagues. Apu has been, I think he hasn't slept in the last 3 days. Thank you, Apu, and most importantly, a warm welcome to my students. A warm welcome, because I cannot thank them enough. This is for our pro-chancellors to hear. They literally cleaned the entire Institute of English. They went from pillar to post, gathering things, cleaning up. These are limited resources, but they understand that this is a public university, and I could see the pride with which they were doing things yesterday. Thank you, and a warm welcome. Finally, I welcome my PhD scholars. Without them, this book would not have been possible. You don't know what monsters they are. They made me rewrite chapters, I would feel very good in the morning, but during the day I would have a discussion with them, and they would tear the book to pieces. They would say, ma'am, where is your hypothesis? Is this a hypothesis you're going to work with this in this chapter? And believe me, they are the worst monsters to work with. They made me redo. I was almost on the verge of giving up, but then they stood alongside me. And a warm welcome. Many of them are in other places. They are listening to this, I'm sure. A warm welcome to each and every one of them. A warm welcome to the office staff, who have been part and parcel of this journey. Welcome, all of you, once again. If I missed anybody, sorry about that, but welcome. What a powerful start to the event. It's always a pleasure listening to you, ma'am. Thank you once again. I'm sure you all are curious to know more about the book, and I invite Srimati R. Parvati Devi, feminist media activist and former member of the Kerala Public Service Commission, to offer the presidential address and also to introduce the book to the audience. Thank you. ആരാധ്യയായ മന്ത്രി ഡോക്ടർ അരബിന്ദു, എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ശ്രീനാരായണൻ, ശ്രീ ബാബുജാൻ, മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മീനയുടെ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്ഷണം ലഭിക്കുകയും അത് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ഇതിൻ്റെ പങ്കാളിയാകുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ഔപചാരികതയുടെയോ ഒന്നും പേരിലല്ലാതെ വളരെയുള്ള സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മീന കേരളത്തിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെയേറെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള, കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കും, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ, ചേച്ചി അത് ശരിയല്ല, അത് ഇടപെടണം, അത് പ്രശ്നമാണ്, ഇങ്ങനെയല്ല അത് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പലതരത്തിൽ അത് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. കാരണം വളരെ ആഴത്തിൽ അക്കാദമികമായ എല്ലാ ടൂൾസും ഉപയോഗിച്ച്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണോ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും മന്ത്രിക്ക് മുൻപ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധിക സമയം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ തിരക്ക് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പോലും മീനയ്ക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, മന്ത്രിയും കൂടി ആ പരിചയപ്പെടുത്തൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സംവാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല
ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ മാത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അക്കാഡമിക് രംഗത്തുള്ളവരാണ്, അധ്യാപകരായാലും വിദ്യാർത്ഥികളായാലും. എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ്, രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മീന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അഫക്റ്റാണ്, ഒന്ന് പ്രിക്കാരിറ്റിയാണ്. ഈ രണ്ട് വാക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഞാൻ കുറേയേറെ നോക്കി. രാജശേഖരനെ വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ChatGPT വരെ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിനും കൃത്യമായ ഒരു മലയാളം വാക്ക് നമുക്കറിയാം. പ്രിക്കാരിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ, പ്രിക്കാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു തർജ്ജിമ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് അക്കാദമിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വളരെ സാമ്പത്തികമായ ചർച്ചകളിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. അപ്പം അഫക്റ്റ് തന്നെ ലേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, അധ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമായിട്ടാണ് അത് പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നത്. നവ മാർക്സിയൻ ചിന്തകരും ആധുനികമായ ഏറ്റവും പുതിയ നവീനമായ സ്ത്രീവാദ പണ്ഡിതരും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ലേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ അഫക്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ അമൂർത്തമായിട്ടും വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടും വളരെ തത്വചിന്താപരമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു സങ്കല്പനമാണ്, ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മീന ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് പ്രിക്കാരിറ്റിയാണ്. പ്രിക്കാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയാനാണെങ്കിൽ അനിശ്ചിതത്വം, സന്നിഗ്ധാവസ്ഥ, ഭദ്രം, അരക്ഷിതത്വം, ഒരുപക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തടവറയിൽ എന്ന പോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പുരുഷാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥയുടെയും ആധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന, അടിച്ചമർത്തലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ, ഒരു സ്ത്രീ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പ്രിക്കാരിറ്റി, ഈ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന, നിസ്സഹായതയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അതിനെ ഒരു പോരാട്ട ഭൂമിയായി എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു? തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ചരിത്രവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രവൽക്കരിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ മീനെ അത് പൂർണ്ണമായും ചരിത്രവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന അഫക്റ്റീവ് ഫെമിനിസംസ് ആണ്. ഒരിക്കലും അത് ഒരൊറ്റ ഒരു ഏകമാനമായിട്ടുള്ള ഏകമുഖമായ ഒരു സ്ത്രീവാദത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല. നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള അതൊരു ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ഒരു പബ്ലിക്, അതാണ് ഇതിൽ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പബ്ലിക് സ്ഫിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കൗണ്ടർ പബ്ലിക്കിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രതി പൊതുമണ്ഡലമാണ്. ഒരു പ്രതി പൊതുമണ്ഡലത്തെ ചെറുത് ഒരു മൈക്രോ ഹിസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള ചെറിയ പൊതുമണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1990 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വർഷമാണ്. നമ്മൾ ആഗോളവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. വളരെ ഇന്ത്യയെ അപ്പാടെ തന്നെ എടുത്തുമറിച്ച സാംസ്കാരികമായിട്ട്, സാമൂഹ്യമായിട്ട്, രാഷ്ട്രീയമായിട്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ 90-കൾക്ക് ശേഷം അതിനെ മീന തന്നെ അതിനൊരു വിശദീകരണം തരുന്നത് പോസ്റ്റ് മില്ലേനിയൽ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റ് മില്ലേനിയൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ 90-കൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഫെമിനിസത്തിന്, ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീവാദത്തിന് മാത്രമല്ല, വിഷയം അത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ മാത്രം ഊന്നി നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള എന്താ പറയുക
സംഘടനകൾക്ക്, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ തന്നെ വലിയൊരു അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം? നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി, ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കൃത്യമായി മീന പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പരമ്പരാഗതമായ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം മധുര റേപ്പ് കേസിന് ശേഷമാണ് സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ 1920 മുതൽ 30 മുതലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടപെടലുകളും സ്ത്രീവാദപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മധുര റേപ്പ് കേസ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമായി നമ്മൾ കാണാറ്. അന്നൊക്കെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകൾ എടുത്തിരുന്ന, ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുത്ത രീതികളും ഇപ്പൊ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു രീതികളൊക്കെ തന്നെ 90-കൾക്ക് ശേഷം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ വളരെ വലിയ തോതിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് 2000 ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് മീന വളരെ വിശദമായി പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ഡിജിറ്റൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ ജെൻഡർ ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്. ഒരു സംശയം അക്കാര്യത്തിലില്ല. ഇപ്പം 2023 കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് 48.7% മറ്റോ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 51% പേർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളുമാണ്. അപ്പം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് കിട്ടുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് 30%, 25% ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു കണക്ക്. അതവിടെ നിൽക്കണം, അതവിടെ ഉണ്ട്, അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മീന ഈ പുസ്തകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം വേണമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചോദിക്കാം, ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകമാണോ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങൾ, എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നറിയാത്ത, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത, ഒരു തരത്തിലും ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് ഈ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ എത്താൻ കഴിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പോരാട്ടങ്ങളാണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും മീന അതിന് ഒരു ഉത്തരം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതവിടെ ഉണ്ട് എന്ന സത്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ടം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് മീന പറയുന്നത്. അത് ചെറുതായിരിക്കാം, നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ മൊത്തമായി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ചെറുതായിരിക്കാം, കേരളം മുഴുവനായി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ചെറിയ ലോകത്തേക്ക് ആക്സസ് ലഭിച്ചവർ, അത് പ്രാപ്യമായവർ, അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവർ, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ, ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിലയുണ്ട്, ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. ആ പോരാട്ടം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്, ആ പോരാട്ടം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് മീന ഇതിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രിക്കാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥ, ഈ ഒരുതരം നിസ്സഹായ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അഭദ്രമായ അനിശ്ചിതമായ ആ അവസ്ഥ, അതിനെക്കുറിച്ച് മീന ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപോലെയല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സ്ത്രീവാദ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീവാദ സംവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിമർശനം അതാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീ വിഭാഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെൻഡർ വർണ്ണരാജിയെക്കുറിച്ച്, ജെൻഡർ സ്പെക്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇതിലും കൂടുതലും അതിലേക്ക് അധികം പോയിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചും മീന ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സിസ് ജെൻഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ പരിമിതി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ LGBTIQ+ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ ഇതിലേക്ക് അധികം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു അപ്പോളജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ മീന അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ജെൻഡർ ദ്വന്ദ്വത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നവർ, സ്ത്രീകൾ എന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന് സ്കോപ്പുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രിക്കാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു വാചകമുണ്ട്. അതായത് പ്രിക്കാരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡെഫിസിറ്റ്സ് ബട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾസോ ലിവിംഗ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിയർ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ, ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആൻഡ് കൊയേർഷൻ ഇൻടു റെഗുലേറ്റീവ് ജെൻഡർ നോംസ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, പ്രിക്കാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മീന ഇതിനെ മുഴുവനും, ഈ പ്രിക്കാരിറ്റി എന്ന വാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നൊരു 1000 തവണയെങ്കിലും ആ വാക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക്, അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഹോം മേക്കർ, വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അത് മീന എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട്, അവർ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി കിടക്കുന്നവർ അവരുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം, അതൊരു പോരാട്ടമാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് ഇത്രയേറെ ഭക്ഷണമാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട അധ്വാനം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇതുവരെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത, അതൊരു ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം കണക്കാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുനർചിന്ത ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഇത് മുതൽ പാർവതി തെരുവത്ത് വരെ ഉള്ളവരാണ്. ഇതിലേക്കാണ് ഈ മീന പോയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫെമിനിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് കേരളത്തിൽ അതൊരു കാലത്ത് ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നടന്ന ഒരു സംവാദമായിരുന്നു, ഒരു വിവാദമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ, അതിന്റെ ഒരുപാട് കണക്കുകളും ഒരുപാട് കൊട്ടേഷൻസും, ഓരോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, മീം, ട്രോള്, സെൽഫി, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെതായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ മുതൽ പാർവതി തെരുവത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിച്ച റീമ കല്ലിങ്കൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം, റീമ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് വറുത്ത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല, എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതൊരു വലിയ തമാശയായി, വലിയ എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു അസംബന്ധമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇതാണോ ഒരു വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രശ്നം? പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിളർച്ചാരോഗമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന റീമ കല്ലിങ്കൽ ഇത് പറയുന്ന ഒരു ടെഡ് ടോക്കിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് പറയുന്നത് അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലെ, ഇത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാവാം. നമുക്കറിയാം നിർഭയ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇവിടെ മിനിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ചില സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ഒക്കെ തെരുവിലിറങ്ങുക, പ്രസംഗിക്കുക, സമരം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിർഭയയുടെ വന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 2012 അതിനു മുൻപൊക്കെ നടത്തിയ നമ്മുടെ സൂര്യനെല്ലി സംഭവമുണ്ട്, വിതുര സംഭവമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ സൂര്യനെല്ലി സംഭവത്തിന്റെ സമരങ്ങളും നിർഭയയുടെ സമരങ്ങളും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റം. നിർഭയ സംഭവം അതൊരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ്, ഇതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ വിശദമായി ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ആ സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടൻ ഈ പറയുന്ന വാട്സപ്പ് വഴിയും മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയും ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംഘാടനത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിയതാണ്. ആ ഒരു ആവേശം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത പോലെ അന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ എത്തിയത്. ഒരിക്കലും തിരുവനന്തപുരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വനിതാ സംഘടനകളോ വളരെയേറെ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് നടത്തുന്ന മൊബിലൈസേഷൻ പോലെയല്ല, ഒരൊറ്റ കോളിൽ അന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും അതായിരുന്നു നടന്നത്. ആ ഒരു പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നിർഭയ സംഭവവുമായി തുടർന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന നിരവധി സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകം അതിന് കൊടുത്ത ഒരു ഊർജമുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പുരുഷാധിപത്യ ഒരു സമൂഹത്തിലെ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള, തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അട്ടിമറിക്കുവാനോ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഒന്ന് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാൻ, അതിനെ ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് മീന അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോത്തസിസ് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ കൺക്ലൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സാറ അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് പണ്ഡിതർ അവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻ, ഈ അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കൂടിയാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാത്തത്.
നമ്മുടെ മൂഡ്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ഭാഷയിലേക്ക് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഭാഷയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഫക്റ്റിനെ കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജെൻഡർ ലെൻസിലൂടെ നമ്മൾ അഫക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അത് ഇതുവരെയും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത, ഇതുവരെയും കണക്കിലെടുക്കപ്പെടാത്ത, ഇതുവരെയും മൂല്യം കണക്കാക്കാത്ത, രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒന്നാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള വികാരം ഞാൻ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കറക്റ്റ് മലയാളം വാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു അഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ വൈകാരികമായ മാനസികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലോകം, അത് മീന പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഈ സ്വകാര്യം, പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ പൊതു ഇടം എന്ന ദ്വന്ദ്വത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്ന ഒരുതരം വഴുക്കം, ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊതുമണ്ഡലം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു പൊതുമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അതും ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പൊതുമണ്ഡലം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ ഏതു തരം പൊതുമണ്ഡലമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടേതായ ചില സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള പൊതുമണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുവാനും ഒക്കെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഫെമിനിറ്റി ഉണ്ട്, ഇസ്ലാമുണ്ട്, ഫിഷ് ഫ്രൈ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക അധ്യായം എന്ന് പറയാവുന്ന ശബരിമല പ്രശ്നം. ആർത്തവമുണ്ട്, റെഡി ടു ബ്ലീഡ് ഉണ്ട്, റെഡി ടു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ തീർച്ചയായും മീനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടവും അന്നുണ്ടായി വന്ന ചർച്ചകളും ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഇത്രയേറെ സജീവമായ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ നവഫാസിസത്തിൻ്റെതായ കെണികളിൽ കുറെ സ്ത്രീകളെങ്കിലും പെട്ടുപോകുന്നതും അത് അവരും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും പരാമർശങ്ങൾ മീന നടത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മീറ്റു ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു അലമാരയിലെ അസ്ഥികൂടത്തെ പുറത്തെടുക്കലാണ് മീറ്റു. ആ മീറ്റു പ്രസ്ഥാനം ലോകം മുഴുവനും തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. അത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തുണ്ടായതാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ സിബിചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിവാദമാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മീറ്റുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഫെമിനിസങ്ങൾ നമുക്കറിയാമത്. ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല. പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നാണ്, സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘടിത വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഘടിതമായ ശക്തമായ ഒരു വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രചോദന പോലെയുള്ള, മാനുഷി പോലെയുള്ള, സ്ത്രീവേദി പോലെയുള്ള ഒക്കെ ചില സംഘടനകൾ, ചില അവിടെ എവിടെയായി ചില ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ കുറച്ച് നാളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതില്ലാതാവുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം. അതിനെക്കുറിച്ച് മീന അതിനകത്ത് വളരെ വിശദമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവയൊന്നും അപ്രസക്തമാണെന്നല്ല, തീർച്ചയായും അവരൊക്കെ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും അത് സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തതും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ശക്തമായ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമില്ലെങ്കിലും അതിശക്തമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായി സംഘടിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകം. അതിഭീകരമായ തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലോകം പൊതു സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ തരം അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ വിധേയരാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ റാണ അയൂബിന്റെ കാര്യം മീന എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റാണ അയൂബിന്റെ സിം കാർഡ് 52 തവണ മാറ്റി എന്നാ പറയുന്നത്. മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ, അവരെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ കാരണം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ശത്രുതാപരമായ ഒരു നിലപാട് കാരണം 52 തവണ സിം കാർഡ് മാറ്റി എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലും
ശക്തമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാവരും തന്നെ അതിഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവുകയും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് തന്നെ അവരെ പുറന്തള്ളുകയും അവർ ഓടിപ്പോവുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദിനംപ്രതി എന്നോണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൈബർ ബുള്ളിയിങ് ആയാലും, ട്രോളിംഗ് ആയാലും, സൈബർ റേപ്പ് ആയാലും, സ്റ്റോക്കിംഗ് ആയാലും, ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നിരുപദ്രവമായ നിഷ്കളങ്കമായ ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതിനേക്കാളും അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മടങ്ങപ്പുറത്താണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മീനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയും ഇതിനെ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാണ് പറയാൻ കാരണം ആ ഒരു യുദ്ധഭൂമി ഒരു ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് എവിടെയോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ യുദ്ധഭൂമി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മലയാളി സ്ത്രീ എന്ന സ്വത്വം, ആ ഒരു സ്വത്വമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന അതൊരു മിത്താണ് എന്നും അതിനപ്പുറത്ത് ആഴത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സൂക്ഷ്മ ചരിത്രങ്ങളായിട്ട് ഒരു മൈക്രോ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണിത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളായാലും ഇപ്പോൾ വനിതാ മതിലിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാചകം അത് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒന്ന് സർക്കാർ ഫെമിനിസം എന്നൊരു വാക്കാണ്. സർക്കാർ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫെമിനിസം ആണോ എന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുണ്ടാകണം. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ, അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ, അവരുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കും ഒരു സ്ത്രീപക്ഷമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് അവരൊരു സ്ത്രീപക്ഷ കേരളത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഗവൺമെന്റ് പലതരത്തിൽ ഇപ്പൊ പിങ്ക് പോലീസിനെ ഉണ്ടാക്കി. പിങ്ക് പോലീസ് പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീപക്ഷമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾ ഏകമുഖമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനെയും ഒരു ഏകമുഖമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ബഹുമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ മാറ്റം സാധ്യമാകൂ. തീർച്ചയായും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ മാറ്റം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടുകൾ വേണം, നിയമം വേണം, പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടേതായ ഇടപെടലുകൾ വേണം, വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേരളം വളർന്നു വന്നതും മാറിയതും മാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയതും. അത് കാണാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയും പലതരത്തിലുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ വനിതാ മതിലിനെ കുറിച്ചൊരു ക്രിട്ടിക്കും ഉണ്ട്, ക്രിറ്റിസിസവും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം അതൊരു ജെൻഡർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പരാമർശമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് വനിതാ മതിൽ അന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടി വന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശബരിമല ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഇവിടെ നടന്ന ചില സംവാദങ്ങളുടെയും ചില വിവാദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മൊബിലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയാണോ അത് വേണ്ടത്, ഇത് ഈ രീതിയിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്ന വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന നിരന്തരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾ നമ്മളൊക്കെ ഏതാണ്ട് 10 വയസ്സ് മുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾ, യുവതികൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുകയും അത് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ
ഈ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും വലിയ വിവാദം ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നതാണ്. നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പോക്സോ കേസ് വളരെ 28% എന്റെ കണക്ക് മാത്രമേ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലാകട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ നിയമ സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട്. സൂര്യനെല്ലി പെൺകുട്ടി പോലും ഇപ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങളിലാണ്. ഇന്ന് അവൾക്ക് 42 വയസ്സാണ്. നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആ കുടുംബത്തെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 42 വയസ്സായി ആ പെൺകുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉള്ള നിയമവും ഉള്ള നിയമ സംവിധാനവും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരെ ദണ്ഡനീതി ഫെമിനിസ്റ്റുകളായും പൊറുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവരെ ശിക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സാമൂഹ്യമായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, ഒരു സംശയവുമില്ല. ഒരു ക്രിമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായും അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, ഒരു സംശയവുമില്ല. ആ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറ്റവാളി ആകാതിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൽ അവർ കുറ്റവാളികളാകാതിരിക്കുന്നില്ല. കുറ്റവാളികളാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് മീന എഴുതിയ കാര്യമല്ല, മീന അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട്, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട്. മീനയെ പോലുള്ള അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് നിൽക്കണം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത്, തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും പുതിയ അക്കാദമികമായ ചിന്തകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം, അതിന്റെ ഒരു ഊർജം ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രചനയുടെ ഒരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത്, ആഗോളമായി നടക്കുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, പുതിയ തത്വങ്ങൾ, പുതിയ പ്രയോഗ പദ്ധതികൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകമായി കൂടി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ അതൊരു പാഠപുസ്തകം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടായിരുന്നു. മീന തന്ന ശേഷം ഞാൻ മുഴുവനും പൂർണ്ണമായി വായിക്കുകയും അതിൽ നോട്ടെടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും, തീർച്ചയായും നല്ല അധ്യാപിക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപിക, ഏറ്റവും നല്ല അക്കാഡമിക്, ഏറ്റവും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ പുസ്തകം അത്തരത്തിൽ വായിക്കപ്പെടുകയും പഠിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും എല്ലാ ആശംസകളും മീനയ്ക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളായി കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തതിന് ബിന്ദുവിനോട് അല്പം ക്ഷമാപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ. Thank you, ma'am. Thank you for that wonderful introduction to the book. And the much coveted moment has arrived, time for the book launch. And to do the honors, I request Dr. R. Bindu, Minister for Higher Education and Social Justice. And to receive the first copy of the book, I request Professor M. V. Narayanan, Honorable Vice Chancellor, Sri Shankaracharya University of Sanskrit. This is indeed a proud moment for us, for both Professor Da and Professor Narayanan, our alumni of the Institute of English. Thank you, ma'am. Now I request Dr. R. Bindu to offer the inaugural address. Respected dignitaries on and of the dais, respected teachers and dear friends. Actually, I hope to speak in Malayalam, but Dr. Meena Pillai wanted me to speak in English. At the very outset, let me express my intense delight in participating in this program.
I feel delight for two reasons. Firstly, this provided me an opportunity to visit this prestigious institution where luminaries like Dr. Ayyappa Panikar spend their valuable time contemplating on poetry, literature, and the social and philosophical dimensions of human existence. Secondly, I'm very happy I could release a book on feminism written by none other than Dr. Meenakshi Pillai, who is an excellent academician as well as an activist, strongly articulating her positions related to the unequal relations of power existing in society. In the book Affective Feminisms in Digital India, she is at her best as a feminist theoretician and activist, seriously pondering on ramifications of feminist presence, expressions, agitations, and activities in the cyberspace, especially in the Indian context. Indian society, as you all know, is a curious combination of feudalism and capitalism. It upholds combination of degenerated remnants of obsolete feudal values and market-oriented ethos of capitalism. Feudalism perceived women as mere domestic animals or household articles, and capitalism viewed them as objects or commodities which are to be bought and sold in marketplaces. The patriarchal value system, as a byproduct of both feudal and capitalistic relations of power, exerts infinite pressure on women's lives, compelling them to lead their lives in a very suffocating and unfriendly atmosphere. Patriarchy operates through domestic ideology or family-centered ideology, which limits women's lives within the four walls of their houses with the rigid framework of domesticity, nailing women to the domestic interiors, especially the kitchen. Women's lives are mostly restricted to the private sphere of domestic responsibilities related to the family. Parvati Chechi told about the private sphere and the public sphere. The public sphere of university education, income generating employment, and socio-political engagements are considered to be only secondary or optional in the case of women. Often, access to the public sphere is denied to them through a network of risks and barriers which are socially and culturally constructed. Due to their overburdened condition with household chores and the highly conservative and reactionary residues of feudalist perspectives, most often women are excluded from activities in the public sphere. There is the systematic erasure of the women and other subaltern genders from what is called as official history and official culture. There is the conscious distortion of representation of them, either through complete omission and exclusion or through distortion of representation. Women are always driven to the margins or the periphery of Indian society, getting only sparse opportunities for entering into the public sphere. We have to remember the century-old slogan of Adikkalayil ninnu Arangathekku, a very revolutionary coinage which is not yet fully realized even after 100 years. How to transcend the limits imposed by domestic ideology is still a burning question confronting the self-actualization of women. It is in this context that the digital spaces offer wide and fruitful possibilities for Indian women to utter their agonies, their protests, emotions, and aspirations related to the unjust and unequal power structure related to patriarchy. Of course,
Technology has been always positioned as a masculine terrain, something that only men are interested in, good at, and therefore engage men more than women. In her groundbreaking essay, A Manifesto for Cyborgs, Donna Haraway, a professor at the University of California, argues for a socialist feminist cyborg that challenges the grids of control that work to contain women and other marginalized groups. Instead of stamping virtual world as essentially male spaces, we should instead consider the internet and digital spaces as places for women to engage in new forms of not only work and play, but also resistance and protest against patriarchal structures. Spaces where women are freed from traditional constraints related to domestic or family oriented ideology. Spaces where women can experiment with identities and gain new avenues of claiming power and authority. Instead of seeing the digital spaces as a domain of men, women should find them as a welcoming, familiar space for them where they can and must seize opportunities to advance themselves and to challenge and destabilize male authority. I would like to underline the word destabilize. Tools like blogging and social media have led to the democratization of the feminist movement by providing accessibility and encouraging mobility and inspiring leadership in a movement that has historically been lacking these elements. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ വീടിന്റെ 4 അതിരുകളിലേക്ക് ബന്ധിതമാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ സ്വത്വത്തിന് സൈബർ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ചലനാത്മകതയുടെ ഒരു വിശാലമായ ലോകമുണ്ട്. വളരെ അനന്തമാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ. Online feminists make use of blogging and social media as a measure of political mobilization and community building. At the same time, digital feminist activity can also be exclusionist, as disparity in internet access within geographical locations and socioeconomic class structure is often a barrier in reaching out to the masses by all women. The digital spaces raise certain serious challenges also, being an arena for online harassment, bullying, and sexual exploitation. It not only facilitates prevailing forms of misogyny, but also gives rise to new ones that are intricately connected with the cultural bias that permeates the communities that use these platforms. Traditional offline activism mobilizes people through street or door-to-door campaigning with the help of existing social networks and organizations, political parties, and institutions which are not at all women-friendly or pro-women. Digital activism, on the other hand, can mobilize a large number of people within minutes, far quicker than offline activism. It also fosters an interactive approach where diverse groups of people can participate through online blogs, petitions, and articles while connecting with others. These possibilities have encouraged tens of thousands of women around the world to write about the sexual harassment, workplace discrimination, and instances of body shaming they encounter in their everyday lives. In her book, Dr. Meenakshi Pillai closely examines the ways in which digital feminism worked in India to expose the misogynistic approaches and attitudes prevailing in India. She begins with her observations on some international movements like the Me Too movement started by Tarana Duke and that is in New York, and the Bring Back Our Girls movement fought by Nigerian women against the Boko Haram menace. Dr. Pillai then examines the Nirbhaya movement
and the Me Too movement in India. I don't know whether this is a repetition of what Parvati Chechi has elaborately described. The online rage, coupled with the street protests, garnered global attention to the Nirbhaya movement, the Nirbhaya incident, and compelled an otherwise apathetic government to take action by amending India's rape laws and expanding the definition of rape. Fast track courts also were made available as a result of the protest ignited through cyber corridors. Me Too movement gained momentum in India, enabling women to share their stories of sexual harassment on social media. It also led to activists successfully lobbying the government to strengthen the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, which previously had many weaknesses. Dr. Meenati Pillai refers to the expression femininity, which became very much ambivalent in its political connotation, a portmanteau word that combines feminist with kutichi, or a colloquial Malayalam word which means slut. We have to place femininity, we have to juxtapose femininity with the angel witch dyad, the Kulastri Chandapenna ദ്വന്ദ്വത്തിന്റെ നടുവിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Dr. Meena explains in a detailed manner the ways in which women in cinema collective had been formed as an immediate and historic response of the women in the film world against the brutal attack on their colleagues. The WCC raised vital questions related to the building of a safe, non-discriminatory and professional workspace for women in cinema. Episodes like Rima Kalinga's Cry for Fish Fry are referred to by the author to demonstrate the political potentials of such debates. All these were neatly explained by Parvati Chechi. She examines the political implications of movements like the Kiss of Love campaign, which was a symbolic youth uprising against the increasing instances of surveillance and moral policing. These movements represented gender dissent against the moral prescriptions of a conservative patriarchal society on women's dressing, mobility, and even human relationships, friendships crossing over gender boundaries. Through these close examinations, the author exposes paradoxical or contradictory situation of Indian women's position in society, obliterating the myth and mystique of the Kerala woman, exposing the fact that Kerala's high rate of female literacy does not get translated into either women's freedom or their agency. കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ഏജൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്വ സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം നമ്മൾ പോകാനുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴും അതേ വേഗതയിൽ അവരെ രംഗത്ത് നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് ആട്ടിപ്പായിക്കാനുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ മൂവ്മെന്റും കൂടി അതിശക്തമാണ്. റിയാക്ഷണറി ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ മൂവ്മെന്റും കൂടി കേരളത്തിൽ ശക്തമാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The contradictions related to Kerala women are neatly summarized by Dr. Meena in one sentence. I quote, women's bodies which were co-opted by different movements and agendas in the history of Kerala, including conjugal, caste and agrarian reforms, came to the increasingly co-opted in post-millennial Kerala by counter-democratic communal forces in order to forge an emotional and ideological unity amongst themselves at whatsoever minimal a level, unquote. The debates around the women's entry into Shabarimala are elaborately discussed in the book. The affective taboos and poetics of pollution were propagated through the Kulastris themselves
being a tool in the hands of patriarchy. She also discusses movements like Arpo Artavam, Hure Menses, and Vanida Madil, and the ways in which digital spaces contributed to the intensity of the issue. As Dr. Meena herself puts it, this book offers numerous glimpses of the unique opportunities availed by women in digital India to disrupt the unjust operations of non-egalitarian and undemocratic forms of gender relations existing in our society. The exploration of the possibilities and challenges of women's social media engagements and the dynamic political implications of digital feminism point towards opening up new frontiers related to feminist goals of securing equality and justice to women and transgenders. Dr. Meena puts forward the proposal for a project of developing a concept of feminism by deploying a politics of wholeness and three-dimensionality that does not judge or place restrictions and boundaries on participants while appealing to would-be activists for whom the feminist label has been too narrow or restrictive. This is a quotation from her own book. Documenting women's struggles and protests against the bias and prejudices of a male-centered society itself is a politically loaded act. And I wholeheartedly congratulate Dr. Meena Pillai for undertaking such a task for the posterity. Let us join hands to make this world a better one, where girls and women can actualize their dreams, aspirations, and identities without any strictures or barriers built by outdated prescriptions of patriarchy and other axes of inequalities. സൈബർ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെമിനിസം മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല. സജീവമായ നിലയിലുള്ള മൂർത്തമായ സമരങ്ങൾക്കൊപ്പം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ക്ലെവറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നവയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് പിന്നാലെ വരുന്നവർക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറായതിന് ഞാൻ ഡോക്ടർ മീന ടി പിള്ളയ്ക്ക് ഹൃദയപൂർണമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, ma'am. Thank you so much. And we're really grateful to you finding time for us despite your busy schedule. Now, to deliver the keynote address, I invite Professor M.V. Narayanan, Honorable Vice Chancellor, Sri Shankaracharya University of Sanskrit. Dr. Bindu, the Honorable Minister for Higher Education, Srimati Parvati, who happens to be my college mate quite a few years back, quite a few years. To be precise, I think it's more like 40 years. We were together in Maharajas Ernakulam. Professor Jamila, who is my teacher, to which I shall come later. Professor Meena Pillai, Professor Rajiv Kumar, and my friends, students. Let me at the outset say that I stand here with considerable trepidation. Number one, this podium that has an uncanny resemblance to a photocopier, and I'm kind of afraid whether it will result in hundreds of copies of myself being issued out. So I hope it is not. Okay. The second is, of course, the trepidation of having to stand here at the Institute of English, especially with Professor Jamila there sitting in the audience. I have this lurking fear of 37 years back and this probable statement of Professor Jamila asking me to sit down. If she does that, I'll promptly do that.
Not that she ever asked us to do that or ever treated it in that fashion, but that respect still remains. And I'm kind of reminded of my own studentship, hopefully which I never lose. And at this point, I cannot help but remember Professor Ayyappa Panikar, among a lot of other teachers, but still Professor Ayyappa Panikar, and Professor S. Venkatachalam, probably one of the best human beings that we have met in our life, in the sense of being generous, kind, and of course, rather playful at the same time. So that is the second trip that I have of feeling like a student 37 years back and having the concern that whatever I say here will be very critically viewed by Professor Jamila and the others who are there in the air, in the environment, and at least in my mind. But let me say that this is a very rare privilege, a great honor. And I think, especially since the Institute is actually celebrating its 60th anniversary, what better way to celebrate it than by launching such a book? I think it's a year-long celebration, but this whole idea of coming out with an academic work, a critical work, which literally bridges the gap between academic life and public life, between theoretical critical discourse and the discourse of activism on the other side. I think you cannot probably have a better possibility than that in annotating or in punctuating this particular point of the 60th anniversary of the Institute. So congratulations to Meena, congratulations to the Institute for this, and I consider it a great privilege to be part of this. Now, honestly, I have read the book, and as both Parvati and Dr. Bindu said, I've also made profuse notes on it. But unfortunately, both Parvati and, of all people, Dr. Bindu has literally pulled the rug from under my feet. There's not much that I can say after what they have said, and said so brilliantly. I accept Parvati doing that, but Dr. Bindu doing it is absolutely unacceptable. You know, she's a minister, she has got 1,001 other things to do, but to find time to read through this entire book and also make critical comments on that, ma'am, this is very unacceptable. Especially because it's actually robbing us people of what shall I say, so I shall, for the record, I shall place on record my strong objections to this tendency, and I hope that she shall stop that. But just to add to what they have said, I don't plan to actually make descriptive remarks about it. On a serious note, I think this work is of immense importance. Not just because Meena happens to be my friend and good words are always nice. It is not just that. It is a very serious intervention into an area, into a domain, which unfortunately till now lacks such serious critical work. No, I'm not speaking of feminism here. I'm speaking of the digital world, the digital domain. Now, digital domain is primarily featured or characterized by its very ephemerality. It is here a moment, it is gone the next moment. And to actually look at how that digital world structures our lives, structures our thinking, structures our behavior patterns, and creates what one would call a large structure of thinking and feeling, which would finally tally in with what one would call the life in the public arena
and also contribute to the creation of certain public movements is not an easy task. Meena speaks about the feminist digital archive. I looked at that word again and again. Honestly speaking, it is an archive that is non-existent, but an archive that is being made existent by the intervention that Meena has made. Any person here who has actually attempted to work on digital media, and especially the social media, will find how almost impossible it is to actually take recourse to that archive, because most often you find that they've either disappeared or they are unable to access it, or in some ways they've been altered. There doesn't seem to be a permanence to it at all. It is not just temporality, it is actually temporariness that really characterizes the digital archive. So it's an archive, not as if the other archives are there, cleanly, neatly stacked in shelves, easily accessible to us today and tomorrow, and which remains constant to a great extent. But here, you're effectively trying to deal with something that is moving, changing, something that is flexible and fluid, right as we are working with it. Yes, of course, life is such, but the digital archive is even more such. And to actually take that into the province of an academic critical work is no mean task. And this is exactly why that you find that there are very few real critical interventions in this field. And kudos to Meena for having attempted that and having succeeded at that to a great measure. The two major aspects of this work that I found especially important is that by tracking this domain, especially in terms of what she called affective feminisms, what Meena is able to really bring into academic attention is a set of movements which are ideologically open, as she calls them. What is very important about the social media, and I think this is quintessentially postmodern, if there is anything that is quintessentially postmodern, is that people who belong to very diverse locations, localities, very diverse ideological compulsions, different political leanings, happen to come together in a very temporary fashion in terms of a particular issue, in terms of a particular debate, and create, if not a consensus, at least a kind of conflict-ridden debate about a particular issue of primary importance to them. This way of being able to become translocal or transnational, as she uses, or trans-ideological or trans-political affiliations is probably the greatest feature of affective feminisms, and where, even while the possibility of intersectionality is there, even while the compulsions of other communities, other persuasions are present in such locutions, the possibility of creating a gender constituency that can overcome, transcend, and probably even sidestep the other kind of compulsions, political, ideological, etc., is probably the greatest takeaway from the book. She talks about intersectionality, but I think it is not just intersectionality that matters. And I think Meena should probably also have brought, even though she actually does that not in terms of direct comments, but the takeaway from the book is precisely the ability of these gender discourses to transcend the narrow, the confined, the specific, and the located into networks which are beyond such definitions. The second is, of course, this idea of affect. Parvati found it very difficult to find a Malayalam equivalent. I don't suppose we need to find a Malayalam equivalent. Affect എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും സൗകര്യം.
കാരണം ബാധ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ അർത്ഥവും, സ്വാധീനം വളരെ സംസ്കൃതവൽക്കരിച്ച മറ്റൊരർത്ഥവും. എഫക്റ്റ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ടേം. അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ബർജനിങ് ടേം, ഇറ്റ്സ് എ ടേം ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. Having its roots in performance theory in the original sense, in the work of Tompkins, and then the work that Meena seems to rely upon quite a lot, the work of Papa Kedisi, and a number of other, affective theorists. Part of the affective turn within humanities and critical and cultural theory. But probably what is very important about the identification of affective feminism or the experience of affect in terms of or in context of a very political movement as feminism is precisely the possibility of being able to actually look at this movement not in terms of preconceived or a priori political positions, but in terms of the specific experiences of people. I think this is very crucial here. What usually happens, especially with identitarian movements and with feminism too, is that analysis usually proceed from certain theoretical positions which are accepted from the West or within India. There are certain a priori ideas or conceptions which are taken for granted and from which critical analysis proceeds. But opposite to that, when you take affect itself as a primary category with which you approach an experience or approach a phenomenon, what there becomes imperative is that you cannot proceed from an a priori theory. You need to start with the experience, and an experience which sometimes lie too deep for words, sometimes lie too deep even for consciousness, but which, in a certain manner of speaking, the subject is constrained to express inadequately, express sometimes in a very difficult fashion, express sometimes even to the dissatisfaction of the self. That struggle of discourse and experience, that struggle between the experience that one goes through and the need to express that, in locating this work in terms of that particular space, that gap there, Meena depends a lot on the articulations, but Meena also slips away from the articulations to actual descriptions of what happened. Now, why this dual-pronged attack, one would think? It is probably in order to actually capture that ambivalence, that difficulty, that, shall I say, that lacunae between what happens to you and how you say about that. So I think it is, that's where the whole idea of intimate rebels come up. Intimacy is built on a number of things which are probably not entirely articulatable, not entirely expressible. Intimacy sprouts from certain kinds of experiential patterns which you may not be able to really speak about. And intimacy is what she basically founds her arguments on in terms of the online world. Now, I think this is quite important, and I think I'm not trying to say that she's creating a methodology, but I do believe that there is a movement forward here. Yeah, please. Thank you. So I'm away from Kairali News now. That's good. I can speak with freedom, which you people did not have. I can be very critical of Meena now. So anyway, but the interesting thing I think is that it's not the creation of a methodology, but the attempt to track out a possible method, a possible system whereby such creations of constituencies in the unreal online world can be attempted is definitely a shall I say, lesson to take from it.
which I hope your students will be able to continue with, or other people will be able to continue with. Now, there is one rejoinder I want to make, and a rejoinder which is also, this is an academic discussion, so I think I am at freedom to make that rejoinder. A rejoinder which I wouldn't venture to characterize as a critique, but as a concern. And that concern is primarily with regards to the ambivalence of the online world, which has already been expressed by both Parvati and Dr. Bindu, but also about the ambivalence of affective regimes. Probably the employment of affect to the most extreme levels, even to lethal extents, has been seen, and we continue to see them in the context of hypernationalism, where more than theorizations, more than conscious understanding, more than rational discourse, it is a creation of a certain emotional effluence, if I may use Durkheim. The creation of a certain emotional effluence which creates the context for communities to be formed that transcend the locality, that transcend gender, that transcend caste, creed, religion, and sometimes which actually go to the extent of not just sidestepping identitarian movements, but incorporating them, co-opting them into the fold. Meena speaks about the Shabarimala incident, where on the online platform, you saw not just the support for the Supreme Court judgment, but also, as they have referred, the We Are Ready to Wait movement too, where, curiously enough, the idea of feminist solidarity came to be expressed in, if I may use an earlier kind of language, in terms of very retrogressive, non-reformist categories such as fidelity to religion, fidelity to ritual, fidelity to customary practices, etc. The way in which, how the question of menstruation or the question of menstrual blood came to be seen in a very conservative fashion, which also had a lot of people following that, especially from among women, indicates this particular ambivalence when you come to the question of affect. I'm not speaking of the Shabarimala incident. I'm speaking of what is happening right now. And I shall conclude with that. We had two sites in the recent recent days. One is a site of a parliament being inaugurated by a motley crowd of half-naked but saffron-clad, sweaty men walking up with one person with a so-called stick in his hand, a rather ornate stick. And on the other hand, we also saw the sight, and that was a nation in performance. That is a nation in performance. But on the other hand, we also saw another nation in performance, and that is where female wrestlers who made this nation proud, I'm not sure if it is this nation, but some nation which was there at some point of time, who made this nation proud by taking our flag and making it fly high in the Olympics, in different kinds of athletic meets as wrestlers, medal winners, being dragged on the pavement outside that parliament. Now, what we find here is that the idea of masculinity, the practice of masculinity, the obscene display of masculinity, of sweaty masculinity, I'm sorry, I want to say that, of sweaty masculinity, both there as well as in the other picture, is being received, celebrated,
even in fact indicated as a future of this nation by a community created through affect, even on the online platform? Now that is a question that we need to really talk about. A year back, in a very similar seminar where, of course, it was my retirement seminar where Dr. Meena was also present, I talked about the elephant in the room. The elephant in the room is one we all know is there, but we act as if we don't see it, and we never talk about it. That elephant is in this room too. That elephant which works through a very lethal affective regime, which uses the ambivalence of the online digital media, and which is creating a nation in a completely new guise, which employs patriarchy, masculinity, Brahminism, not in any of the ways it is these movements or these ideas have been deployed before, but in radically new, creative, inventive ways, where even the display of obscenity has become an aesthetic statement. This, I think, is a major issue. And I would like to know, or I would like to see, not know, I would like to see how feminism would respond to this. And it's not a challenge, not even a confrontation that I'm raising here. I'm asking that question because in a very effective manner, I do think that feminism has something crucial in terms of challenging this particular kind of hypernationalism, in creating circuits, in creating communities that can go beyond the immediate, the local, the community-driven, the caste-driven, the religion-driven kind of communities. I think feminism is very crucial in this question of hypernationalism. I look forward not just to works from Meena on that. I look forward to such constituencies being created, and probably Meena or someone else showing that to us. Thank you very much. Thank you so much, sir. I can almost sense a loud silence here in the room. Everybody looks very contemplative. That was quite moving. Thank you so much once again. As we draw to a close, I request Professor P.P. Ajay Kumar, Senior Professor at the Institute of English and also Director HRDC, to deliver the vote of thanks. He is also an alumnus of the Institute. Respected professors and scholars, actually this is a wonderful moment for the Institute, because we know that Institute is turning 60, and the book, which is sure to create waves in the world of digital studies, has been released. So I think this is a very important occasion as far as the Institute of English is concerned. And we have got our own higher education minister who has been leading the higher education sector. That means with a lot of new projects for improving the academic standard of our institutions, universities as well as colleges. And she sat through the program all through these hours till the end. So we have to thank her from the bottom of our heart for coming here, for releasing the book, as well as for remaining here towards the end of the program. So thank you, ma'am, for the presence. We have Professor M.V. Narayan, who is leading 2 universities together. So we can imagine how busy he is. Still, he was here and made a wonderful speech on the book as well as
the concerns that the book projects in the contemporary India. So thank you, sir, very much for coming here and accepting the book and delivering the lecture. Dr. Parvati Devi, I don't know whether Dr. Srimati Parvati Devi is an activist and a scholar together. So she has that experience of participating in various, struggles related to empowerment of women. So she made an excellent introduction to the book and projected the major concerns of the book. And we are actually thankful to her for enlightening us on the major ideas that the book carries. So thanks to Srimati Parvati Devi for coming here and presenting or introducing the book for us. So if our guests are, I think, eminent people, our audience is also equally eminent. We have a lot of very eminent people here, from Professor Jamila Begum and I'm not be able to name everybody, all sorts of people from various that means departments, from Karivattam and other teaching departments, and critics and activists. So this is a very august audience, and I think that Meena was successful in bringing all these people together. And so I think we have to thank the audience, even though I may not be able to name each and every one. Still, I thank the audience together. Thank you, because it is the audience that made this program very, very, I think, fantastic and successful. So thanks to the people who are assembled here and spending their valuable time. So I think we cannot conclude this program without thanking Professor Meena, because Meena has struggled many years. That she said that she started writing this book in 2017. So she struggled for many years to complete this book, and she has been an inspiring teacher and an inspiring researcher and an inspiring writer. I think that our students will certainly be inspired by the model that she projects. So thanks to Professor Meena for her hard work and her contribution to the field of feminism, as well as she is, I think, equally known as an expert in film studies. So thanks to Professor Meena for her contributions. So thank you all once again. Thank you. Thus, we come to the end of this event. It was such a pleasure to have you all here. Thank you for coming.